Ga o dumedisa mmohi mme re o dumedisa tjena ile ha re kena ka hare ho lenaneo la tshetsheta. Lenaneo lena o tla hopola hore ke la ditaba tsa moraorao leo sepheo sa lona e leng hore o dule o le sehlohlolong sa ditaba. Le ka jeno ha ho a fetoha letho ka hare hlile re go tshwaretse ditaba tsa moraorao. Ke supe fela hore mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UN o ne o theohe ka selemo sane sa 1945 ka mora ntwa ya bobedi ya lefatshe. O ne o thewa jwalo ke dinaha tse 50 a motso o mong tse neng di itlame ho boloka kgotso le tshireletso lefatsheng ka kakaretso, ho ntlafatsa dikamano, ho ntlafatsa bophelo ba setjhaba le ho sireletsa ditokelo tsa mantlha tsa botho. Ka jeno e leng la 24 Mphalane ho ketekwa letsatsi lena la matjhaba a kopaneng, mme letsatsi lena le ketekwa selemo le selemo ka letsatsi lena. Mohuo wa ketekelo ya monongwaha o hlaha ditabeng tsa mongodi kakaretso wa matjhaba a kopaneng e leng mohlomphehi Antonio Guterres, mo a hlalosang jwalo hore ba na le sepheo se le seng mme le tjhebelopele ya bona e nngwe ka ha bana le morero o tshwanang e leng wa ditaba tsena tseo UN e reretsweng ho di phethahatsa. Letsatsi lena mmohi le ketekwa tjena Lesotho le tobane le diqholotso tse ngata tse kenyelletsang ditlaleho tse phahameng tsa tlhekefetso le mathata a mangata fela a bakilweng ke COVID-19. Ebe ka dilemo tse 76 UN e sa le sebetsa ka hare ho naha ye ya Lesotho e ntse e sebetsa jwang le mmuso wa Lesotho ho leka ho rarolla mathata a tobileng naha mmoho le setjhaba sa Basotho. Tabeng ya ho bona hore dipehelo tsa ntlafatso tsa mongwahakgolo di kena tshebetsong, ebe UN e ntse e sebetsa jwalo le mafapha a mmuso a sebetsanang le ditaba tse jwalo. Re tlo qoqa ditaba tsena ka botlalo ka ha re na le mohokahanyi wa UN Lesotho ke mofumahadi Amanda Khozi Mukashi, ke yena moeti wa rona ya ka sehlohong ditabeng tsa rona ka jeno. Ha tsamaya le mong o na le ofisiri ya di lekane hona mane UN ke monghadi Diau Motoko. Ke bona bao re tlo qoqa ditaba tsena le bona, mme ke hle ke supe mmohi e sa le sethathong hore lenaneo lena ke le ikgethang ka ha ke lenaneo le rekilweng, le mme le tsamaiso ya lona e tlo fapana le mananeo a tlwaelehileng a sethetha ka ha e hlile o sontso o utlwisisa hore mofumahadi Amanda ke letswalo la naha yane ya Zambia, ka hona a keke a tseba ho bua Sesotho. Re tla leka ho bua le yena ka puo eo a tla e utlwisisa e leng ya Senyesemane, mme monghadi Motoko o tla nne a re thuse mona le mane hore na hantle ho ntse ho qoqa dife ka kwano mo le wena mmohi re tla o mema hore o be le seabo ditabeng tsena tsa rona, e le ka ho botsa dipotso kapa ka ho etsa tlatsetso. Nna lebitso la ka ke Malehloa Moteane, ha re be mmoho re yo fihla mane metsotsong e 30 ka mora hora ya borobong. You're welcome to our show, Amanda. And I have just highlighted the listener of the overview of our program this evening, where I explained that the United Nations is an organization that was founded after the Second World War by 51 countries who were committed to maintaining international peace and security, among other issues. Before we start our discussion, could you take us through the background of the UN's history since its establishment in 1951? Thank you so much, May, and also thank you very much to your listeners this evening for being patient with me because I don't yet speak Sesotho, but hopefully over many years I will. I want to start off by just wishing everybody a happy United Nations Day. I think maybe the important things in terms of what you've summarized is that the reason for the United Nations being formed was really to uphold peace and stability
to ensure that every human being, everybody, regardless of where you were from, that you could enjoy your human rights and that you could have dignity and that nobody would be left behind everybody else. And so when you really look at what those 51 nations were trying to do, just imagine that the experience was after war, after the World War, and they didn't want to go back to that. So they came together and said, you know, how can we make sure that we safeguard peace? How can we make sure that the world works together, that we put our resources together, that we make sure that even the poorest person, it doesn't matter which country, that they can have the right to development. They can have the right to peace. That was the reason why the United Nations was formed. And maybe if I can just say, today, probably more than any other time, you know what you've seen in the world at the moment. You know, the war in Ukraine, we've seen the global food crisis, the prices going up. More than any other time in our history, at least for as long as we've been alive, we need the United Nations, because I think it's the only global multilateral body that brings all nations together. And that's why we're in Lesotho. And I'm happy that we're here and celebrating this United Nations Day with you, but also remembering that as we are here as the United Nations, we are still concerned about that peace, that stability, but we're also concerned about development for every Lesotho. That's why we're still here, and that's why the United Nations, for me, is really important. Okay. Before we get into the issue of the celebration itself, why can you say the world is at with issues of peace, maintaining this peace that you talked about, and curbing the fires that we see across the world? You know, I really think that the world is struggling at the moment. We've got too many countries in conflict. We've got too many people, millions, if not billions of people, unable to afford just basic food essentials. We've got millions of people who have been displaced. So either internally displaced or they're having to flee their own countries to go somewhere else. We've just come out of the COVID pandemic. In fact, we haven't completely come out. We still need to continue to make sure that we're vaccinated, to make sure that, you know, we're looking after ourselves. And all these things around the world, they're all culminating into something that is really challenging. We have issues of climate change, for example. Here in Lesotho, we have issues of food insecurity, you know. Only recently we were told that, you know, at least 8 districts, people are vulnerable, households do not have food. So you can see that globally, we have global challenges, but we can't give up, right? We can't give up. I think we need to be hopeful, and I'm happy to say a little bit more about that. And as you know, I'm here with my colleague, Ndate Diao, and if I say anything that is maybe too much, then I'm hoping that he can help me to just translate and you know, to make sure that the people out there understand what I'm saying. Today, as we said before, we are celebrating the UN Day. Yes. And it's celebrated under the theme, Our Common Agenda. Can you tell us more about this? Yes. So since 2015, we've been talking about the Sustainable Development Agenda, the Sustainable Development Goals. And the Sustainable Development Goals were agreed by the international community as the lighthouse, our goal, where we're saying that, you know, if we achieve these, then it means that those who are poor, those who don't have resources, those who have no access to health, those who have no access to education, issues of climate change, issues of water, really it covered all the critical areas of what I would call human endeavor or human existence.
And the international community came together and said, we need to achieve this, we need to have goals, we need to have indicators, so that if we achieve this, then we know that everybody is okay. On top of that, looking at what is happening in the world, COVID, climate change, and so on, the Secretary General came up with his vision in terms of what is called our common agenda. And really, our common agenda is about asking ourselves, how are we going to accelerate this? You know, how are we going to move forward quickly so that we're not losing lives? Because people are dying. People die because of hunger. People die because they have got no good access to health. And so our common agenda is really about the United Nations Secretary General Antonio Guterres saying, let's mobilize all our resources, not just international resources, even our local, domestic resources. Young people who are unemployed, let's mobilize resources to make sure that we reduce inequalities, so that we can move together, so that we can safeguard our planet, so that we can make sure that everybody has a life of dignity. That's what our common agenda is really about. Yeah, and I think for me, the big question, I think as the United Nations is, while we say it's our common agenda at that big global level, we need to ask ourselves, does every Mosotho understand our common agenda? What does it mean to them? Does it mean anything? And if it doesn't, then it's our job to make sure that they can understand what it is and they can benefit from our common agenda. Otherwise, if it just remains up there, then it doesn't mean anything to anybody. Okay. Before we continue with the issue of the food insecurity that you mentioned, we would like Ntate Diao to maybe elaborate to the viewer of what you have said, so that the viewer at home is not left behind. Ntate Diao, me o sa buile ditaba tsa bohlokwa ka nnete hona yo ene theoeneng e theua ka sepheo sefe, mme re bua tjena ka jeno e le hore re keteka letsatsi lena la matjhaba a kopaneng. A ko re hlalosetse le hore na hana o itse UN Lesotho e se e thusitse Basotho dintlheng dife? Re leboha haholo ne. Jwalo ka tshilo tjhe ha ke na bua haholo tsatsing lena ke mosebetsi wa hae o bue haholo molemong wa mmui. Empa hela jwalo o sa boletse hore na mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o thetsweng ka mabaka a hlakileng a hore o theue hantle ka mora ntwa ya lefatshe. Ka lebaka leno o no ipapisitse hore ho be le taba tsa kgotso le botsitso, tlhompho ya ditokelo tsa bantlha tsa batho, le ho bona hore maphelo a batho ka kakaretso a ntlafala. Hobane mathata a le mangata, ntwa e ne ebile teng hodima mathata a mangata ntse a le mangata. Ditabeng tsa hore na re bona eka UN ya tlile ha ka ya thusana ho bona hore botsitso bo teng le kgotso, o ntsa bontshitse hore mathata a ntse le teng, a ntse a le mangata ao a imetseng lefatshe. Empa ke bontse hore ha o ka wa sheba hantle o tla elellwa hore bonnete re ne re na le dintwa tse ngata haholo mona Afrika. Dintwa tsa bo difaqane o tla di hopola, dintwa tsa merabe di ngata haholo. Empa ka mora hore mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o be teng le mekgatlo e meng, le ho eleditswa dinaha bohlokwa ba bopa kgotso le ho shebisana ho dula mmoho ho tsetsetsa taba ha e le teng, le ho kena dipakeng bo bongata bo tliswang ke matjhaba a kopaneng le ba bang. O tla elellwa hore dintwa tsane tse ne di teng di fokotsehile, hobane re se re sebetsa haholo ka puso ya setjhaba ka setjhaba, moo batho ba nang le tokelo wa ho kgetha mokgwa o ba tlameha ho tsamaiswa ka ona. Mme ditaba tseno ha di sheba kaofela ke tsona tse bonang hore di bile tse kgotso e be teng, botsitso bo be teng. Dinaha tsa Afrika boholo se di ya dikgethong kgafetsa. Taba e neng tse le siko pele. Ditaba tseno kaofela di etsa hore kgotso le botsitso di be teng, ditokelo tsa batho di hlomphehe, le hore jwale ebe sekgola sa mokgatjhanete se le batho ba bona le maphelo a bona a ntlafala ha mmoho.
Ke ka hona a boletseng hore mookamedi e moholo wa matjhaba a kopaneng o ile ha re be sepheo se tshwanang re ye mmoho pele mona moo a lokodisitseng taba tse mmalwa tsa hore re na le mathata a phethephetho a lehodimo, re na le mathata a fumana dijo, re na le mathata ditabeng tsa thuto ba bantse ba seditse morao tabeng tsa bophelo bo botle jwalo jwalo. So taba tsena hore di etsahale ke hore re be mmoho mme re di kopaneleng. Mme United Nations e kopanya ditjhaba tsena kaofela hore morethetho o tshwane, mme re belaela hore ka nnete ho tloha le thewe merethetho e batla e bokeletseha e ntse e lahleha mona le mane fela lefatshe le batla le tsamaya ka motjhao le mong. O tla ho jwetsa ntate dia hore na UN e se yentseng mohlomong maputulo a bonahalang a re ka bonang, empa e re pele o etsa jwalo re tle re rekise e tla ha re kgutla re tla tswela pele ka ditaba tsena mo mofumahadi Amanda a tla re hlalosetsa ka taba yane ya kgaello ya dijo hore na UN e thusitse naha ya Lesotho jwang. Wena o se tla kena ho tsona ka bophara, ra rekisa mmohi ra kgutla. This fall on Tsebaka Lesotho, we got something for you. And yes, you gonna like it. For the nature lovers, we got some GPS on plenty of waterfalls, hiking, horse riding hotspots for you to check out. And we'll also let you in on some of our cultural practices. Don't miss out on this and more every Saturday at 8 p.m. CAT right here on LNBS. O batla hore re o fumanele a partner yo o tla mothabela. I love you. Nanga ndi jwa ke thadi ya ho be go tsisana e se e nyelela. Go se. Pelo is just right. Get a partner. Lenaneo la ditswanya ho tloha ho reng ya rona ya botshelela ho fihlelletse mane ho reng ya rona ya bosupa. This fall on Tsebaka Lesotho, we got something for you. And yes, you gonna like it. For the nature lovers, we got some GPS on plenty of waterfalls, hiking, horse riding hotspots for you to check out. And we'll also let you in on some of our cultural practices. Don't miss out on this and more every Saturday at 8 p.m. CAT right here on LNBS. O batla hore re o fumanele
Re boetse re mmoho mmohi mona moo re supileng jwalo hore letsatsing la kajeno lenaneong lena la Setšha re tshwere mokgatlo wa matjhaba a kopaneng moo he ba ntseng ba hlalosa hore na ho tloha UN e sale e le teng ka hare ho naha ya Lesotho dilemong tsane tse 76 na e sale ba ntse ba etsang, mme re supile hore lenaneo la rona ke lenaneo le rekuweng ka hona re tsamaya re bua le puo eo o sa e utlweng mmohi, mme re ntse re na le ntate Diao le yena o ntse a le ka jwalo ho hlalosa hore na mme Amanda o ntse a di beha ka tsela efe. Among the other issues, Mme Amanda, that you raised, you spoke about food insecurity, which is a big problem in Lesotho, with an estimated number of over 500,000 people facing food shortages and hunger by fourth quarter of 2022. Can you reflect on what the UN has done in terms of addressing the food insecurity in Lesotho over the past year? Thank you. I think it's probably very important for me, May, just to say that the issue of food insecurity in Lesotho is not new. Unfortunately, it's not just this year. It's a recurrent problem. It has been happening year after year after year, which means that we need to really to get to the root causes of why is there food insecurity in Lesotho. For this year, we know that the Lesotho Vulnerabilities Assessment Committee, which assesses the food situation in the country, they did an assessment earlier on this year, and through the Disaster Management Agency, they shared their findings. And what they told us was that while the yield, the agriculture yield by the farmers was a bit slower, right? There was food that was coming in from South Africa, right? But because you remember during COVID, a lot of people lost their jobs. There's a lot of unemployment. So even if food is there, people are not able to actually go and buy. And because of that, they're vulnerable, and especially in the rural areas. And our fear, what we discussed and what we've been told is when families are afraid of, when they have no food, they resort to desperate measures. And some of those desperate measures include things like if you have a cow and you use your cow for plowing, you sell it because you're trying to buy food. But if you sell it, what happens next season, right? But there are other negative coping mechanisms that are even worse. For example, if you've got a young daughter, you decide to marry off your daughter so that, you can have food. We don't want families and households to get to that level of desperation. It is not right, right? So in terms of what the UN is doing, I would like to ask Date Diao to say a little bit more in Sesotho so that it can be really clear. But before I do that, I just want to say this. We are talking about the food crisis now. People are hungry now. But as the UN, we are also trying to work with the government to think of the future, right? Because I went to Mafeteng, for example, and I saw that the arable land is reduced because of deforestation, because of overgrazing. But I also saw, women there who took me around, and they've been working to rehabilitate the land so that the land can be fertile again. And those are some of the things that the UN is doing, working with the government, with the Department of Agriculture, with, with other development partners. You look at WFP, you look at FAO, UNDP, they're all out there trying to work with the communities. But I think that Ndate Diao, maybe you can add. Maybe before Ndate Diao adds something, we cannot disconnect food insecurity from the issue of climate change because it impacts on food systems directly. Yes. How, on this climate change front, how is the UN supporting the government of Lesotho? Well, even as we speak, the UN is working with the government to prepare them, for example, for the COP that is going to take place in Egypt, COP27, which is the Conference of Parties, and they meet once every year. Last year, they were in Glasgow, in Scotland. And as the government of Lesotho goes to COP,
the UN is trying to support the government to look at what are the measures that the government is going to take to do with land, to do with energy, to do with water, and to just develop and ensure that communities are using climate-friendly mechanisms and tools and strategies. And for us as the UN, our job is not to deliver development in Lesotho. Our job is to help the government and the people to deliver development. So the issue of climate change, I think, is going to impact on Lesotho's ability to feed itself. I could say a lot more about it, but we are seeing the impact and the consequence of droughts, of when there are flash floods. That's what is causing all these issues in terms of degradation of the land. And the land in Lesotho is really important because that's where 70% of the population actually live in the rural areas. And most of the people in the rural areas depend on agriculture. So we need to prioritize that. Mohlomong ke qale mona ka hore mokgatlo wa matjhaba a kopaneng mona Lesotho o entse ka mafapha ka for mekgatlo e fapaneng mme ofisi ya Amanda mo ke tloang teng le nna ke yona e hokahanyang mafapha ana kaofela o tla jwale di etsa mesebetsi e fapaneng mme e meng e hlakileng haholo ke hore e hlahella hona mona moo tlhokahalo ya dijo e leng kgolo e hlahella mona moo phetophetoho ya lehodimo e etsang tlhahiso ya dijo e ska ya atleha ke bontshe mekgatlo e kang ya dijo ya WFP o tla elellwa hore molemong wa hore bana ba sekolo letsatsi le letsatsi ke yona eo ka dilemo e sa le ntse tshehetsa mmuso ka ntho e tlwaetseng ka hore ke school feeding o bona hore bana ba jele letsatsi sekolong hore bana ba ye sekolong o tla elellwa hore hona le mokgatlo o bitswang IFAT o tshetsang haholo letloleng lane leo dihwai di fuwang tshehetso ka mekgwa e fapaneng ya hore di fuwe mokgwanisetso mokgwa dinete tsena tse re di bonang di tlala Lesotho lenana hobane phetophetoho ya lehodimo e se sitisa hore ke difako ke dipula tse mpe kafo ke komello e kgolo hloka tshehetso ya mofuta ona ke moo mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o kenellang ho thusa Basotho hore ba ne ba hlahise dijo ba ne ba di ja nako e nngwe o ka fumana hore ba hloka thuso ya hanghang nako e nngwe ke ya nakonyana e telele e ba tisang ho feta e ba pholosang o tla tseba mekgatlo e kang UNICEF yona eo ka kotlolo e thusang bana yena e hlafane ka malodi hobane ka nako e nngwe ntle le ho hlahisa dijo o tlo fumana hore ba hloka ho di reka le mabaka a mang a ka etsang hore be bofutsana bo etsa hore ba se tlo fumana dijo so ke mafapha a fapaneng a hlahang ka hara mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ao a etsang dintho tse fapaneng jwalo ka se ke di boletse ho bona hore dijo di teng Basotho ba ja e ka ba ka nako kgutshwane ka for nako e teletsana mme ka tliswa ka mokgwa wa thusa ho hlahisa dijo ka for ho ba fa tsona kampong le ho ba fa maloti ho ba tla tseba ho di fumana so ke ditaba tseo mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o di etsang ka ho tshwarisana le mmuso ka mafapha a teng a fapaneng ya lebo taba ena ya kgaello ya dijo le taba ya phetoho ya boemo ba lehodimo e potapotuwe ke ditaba tse ngata haholo mme tse ding tsa tsona ke taba ya dipalo tse hodimo tsa tlhokahalo ya mesebetsi haholoholo bathong ba batjha le ka reng Tate Masiu taba eno ya batjha e kgolo haholo mme ya ho hloka mosebetsi o tla elellwa hore ka nna ba palo isang 40 hodima 100 ya batjha ba sena mesebetsi mme ka nnete motho e mongwe la re ha utlwe na hobaneng batjha ba soka ba nkela batho ba baholo dikoloi tsa bona le matlo a bona ga
le gona re batla ho share hobane neng ke boemo bo bobe bo kang ka nnete ke tjela mahlong hobane ha bana letho empa e le hore ka nnete o tlo fumana hore ha o se o shebisitse mokgwa o teng wa hore batjha ba ka sebetsa mohlomong ke qale mo ke reng mohiri e moholo Lesotho mona ke mmuso fela ho hlakile hore kgetlong lena o na le mathata hobane neng bohle ba se etsang mmuso ka ditjhelete le ba shebang ditaba tsa moruo ka kakaretso ba hlakile hore boholo ba tjhelete ka for tjhelete e ngata haholo ya mmuso e patala basebetsi mme mmuso ha o sa hlola kgona hore o thehe mesebetsi ka lebaka leno no ho tlameha ho le ho shebuwe ho private sector ho etsa mesebetsi mme ke ona mo tshepo e sona teng mme ha o sheba mme o tlo fumana hore more than 90% ya ditlhoko tsa rona Lesotho mona re di nka South Africa hono ho bolela hore hantle mesebetsi e ka etsuwa Lesotho mona bareki ba teng hobane ona taba tsa bo mmaraka rona o tla rekisa kae bareki ba teng ho sikwa ke bahlahisi ka mantswe a mang haeba ntho tsohle tse re di sebedisang boholo ba tsona re di nka South Africa ko bolela ha re ka etsa ntho tse no mona hae mesebetsi e mengata haholo e ka hlaha hoba dintho tse tsa rona di tla rekwa batjha ba tla fumana mosebetsi ho ga e tla ba teng ke qetelle fela ka hore of course ba hloka ho thuswa ka hore ba fumane mokgwa o qala ba fumane ditjhelete ke ne ke re ke tlo tla tole potsong e hlahlamang ne tlo re na jwale batjha bona re ba thusa jwang ho bona hore ba ikgolla bona ka bo bona ditabeng tsena tsa tlhokalo ya mesebetsi le bofuwa ya mme lebo ha o so ho hlakile hore batjha ka nnete ba na le mathata ba hloka ho fumana mosebetsi ene mosebetsi yona ba ka o fumana ka ho ya ka nqane ka private sector e seng ka mmusong ka mona ko ho bolela hore ka senyesemane re tlameha hore ba fumane ho be le ntho tweng ke access to finance e le hore batjha ba fumane mokgwa o bonolo wa ho fumana ditjhelete ba tseba ho iqalla dikgwebo tsena ba tseba ho hlahisa mme ha ba se ba entse jwalo ebe ho lokiswa tsa dimmaraka mme re dimmaraka re boletse hore a tseba hore of course re hloka ho dilata ka ntle fela di teng mona re hloka fela ho hlopha mmaraka ona o sentse o le teng ka hore ha ke re shebe rona ke difeng tse re ka di etsang mme re etse qeto tse mona tse sebete tsa hore re kwale madiboho ho ntho tseo re ka di etsang kwano tse ka etsang batjha mesebetsi ke re tse sebete bona matjhaba mekgatlo e meng e ka rena bula madiboho kgwebo e lokolowe fela re nna ha re hloka re be selfish for our people hore re kwala madiboho because Basotho ba hlahitse ditapole tse ngata haholo ha re hloke ho kenya tse ding ka hara naha ka for ntho tse itseng mme re be le lefapha le dulang le sheba rona ho teng ke eng ka rana ho hlokang hore ho ska ba le ho kenang ho tswang ka ntle jwalo ke nahana ha re ka etse jwalo maano a hlaka hantle tabeng ya hore na batjha ba fumana tjhelete jwang ba dikgwebo di tshehetswa jwang ke dumela hore ka pele hantle haholo. Okay. Mme Amanda, Ntate Motoko has just given us his reflections on the issue of food insecurity and youth unemployment. What's your take on that? I'm hoping that he has covered quite a bit. I could hear some of those statistics in terms of, just Lesotho as a net importer of food. And that we probably need to move from that. We need, Lesotho has got young people who are educated, young people who want to be something, to do something. Now, when you look at who is the biggest employer in Lesotho, it's the government. But the government can no longer continue to employ people. Yeah, they can't employ everyone. And so somehow the environment has to be conducive for the private sector, for the businesses, because they're the ones who we should encourage so that they can do job creation, right? That's one. And for the private sector and businesses to flourish, the issue of violence in the country must be addressed, okay? I was looking at statistics the other day
I think from the Bureau of Statistics. These are, they were recorded by the police. And I think it was 898 people were killed between January 2020 and December 2020. That averages about 2.5 a day, right? When you have that kind of environment, businesses cannot flourish. They don't want to invest. And so those are some of the things that the government really has to tackle. And then, you know, if government cannot employ, the private sector cannot employ, then, you know, let us encourage our young people. Let's teach them the skills to be entrepreneurs, you know, to employ themselves, you know, to do agriculture, to do that. There's so many different things that can be done. You know, I've talked about, earlier on I talked about the fact that, you know, there's the war, the ongoing war and the disturbances in Europe. And it has destabilized the supply chains. Rather than us sitting and saying, let's wait until things work out, what we need to understand is the world is not going to be the same again, right? So let us look at this and say, how can we invest in Lesotho and in Basotho young people? That's my big issue, okay? And this big issue of yours, Amanda, is bringing us to my next question, which was going to be, we are talking about the youth unemployment rate, which is sitting at 40% as we speak. So how do we then unlock the potential of young people in order to empower them? Well, I mean, that's what I was talking about, that, you know, let's look at, let's take, for example, digital technology, right? Let's look at the infrastructure in this country. Let's take one example of the area of tourism, right? You know, you hear of the waterfalls, for example, here in Lesotho. At the same time, you hear that actually the road to the waterfalls is not good. You can't get there, right? It sounds as if it's something that's very small, but actually, let's identify Lesotho's natural endowments, natural assets. You know, Lesotho is home to a biodiversity of plants, that we could actually utilize to bring people in terms of tourism to come and enjoy what it is like to have such kind of diversity, biodiversity, right? And within that, you can create jobs, right? Afro-ski. Why is it that people come to Lesotho for Afro-ski, but they go and stay across the border in South Africa? Why aren't we generating opportunities for young people? So, you know, I'm probably not in a position to give you all the answers. But what I know is that as the UN, our job is to accompany the different government departments as they look to develop, to come up with the solutions for us to bring in, whether it's technical assistance, whether it's South-South sharing. You know, if we identify, for example, that something good was done in a different country, maybe, you know, across in a different continent, it's our job to say, have you looked at this? Maybe Lesotho can do this. And I think if we get young people in productive activity, right, employment, that's all they want. They're like you and me. They want a job. They want to be able to look after themselves, to look after their families. Then we will also, I think, reduce the crime rates, right? And of course, there is another issue that you know that I'm very much concerned about. Okay, which is gender-based violence. Okay. Before we get to that point, Okay. do you think the kind of youth that Lesotho has potential to do all these things that you mentioned in order to address the issues facing them? Oh, yes. Oh, yes. I mean, we had a stakeholder forum early this year. And there were young people, some of them young business people, you know. You know, young people across the world are very similar.
okay? If they can go to the polls and vote and change governments, then they can be exceptionally successful if we create the environment with them. We need to partner with them, right? And this is my big message, really. We need to see young people not as the enemy, but as partners in development. And it's not just about us telling them that this is what you need to do. It's about us listening and saying to them, where do you think the opportunities are? And then they can give us those opportunities, right? And then we can look together. You know what? We need to look at our own resources, because ODA, Overseas Development Aid, is no longer going to continue to be in abundance, because even those countries that used to give money, they're also having to fight their own battles at home. So this is the time for us to look internally, not just in Lesotho, but in Africa, and look at the opportunities. You know, only yesterday I was talking to somebody who is growing wheat in Zimbabwe, and she's changed. She's an entrepreneur. She's decided, you know what? If there's a shortage of wheat, I'm going to go into wheat farming. Okay? So let's help find the markets, create the markets, and ensure that our young people can actually help drive the economic development that Lesotho needs. Because that's the future. We have come to a point where we have to engage our audience to our discussion. But before we go, Kapa, we get to that, let's talk about the gender-based violence, which you said is the topic that you are mostly interested in. Data has shown that when the COVID-19 pandemic hit, there was a sharp increase in gender-based violence in Lesotho. How is the UN working with the government to curb that? Okay. I think first of all, just to be very clear, when the COVID pandemic hit, there was an increase in gender-based violence in Lesotho, but there was also an increase in gender-based violence across the world. We saw it in developed and in developing countries, right? Which says to us that we have a problem globally. It's not just in this country. However, so before you continue, Amanda, did this gender-based violence come with COVID-19, or it was there even before COVID? It was there before COVID, but during COVID-19, especially during 2020, the year 2020, when there was a lockdown, what happened is many people were not able to leave their homes. And so we saw an increase. The frustrations and all the challenges that people were experiencing, what we saw is women and children were experiencing more of domestic violence. Now, for Lesotho, because I can't speak about the whole world, right? I'm here in Lesotho. I think when I first came, what really shocked me was the high levels of violence against women and girls. There are some studies that show that Lesotho ranks maybe the third highest in the world in terms of sexual rape against women and girls. If you look at our prisons in Lesotho, right, 44% of all prisoners in Lesotho are sexual offenders, right? In certain districts, it's 71%, right? And for as long as women and girls cannot find peace in their home and in the community, I believe that it affects their productivity. So we're talking about food security, for example. We're talking about youth unemployment. For women, it's a double tragedy. Please hold it right there, Mayor Amanda, because we already have our first listener. Dumela ntate. 2231631 le 2232637 o ka hokahana le gona mmohi dinomorong tseo tsa mohala 2231631 le 2232637 re utlwe hore na maikutlo a hao ke yafe na wena maputulo a mokgatlo
o wa matjhaba a kopaneng wa bona ka hare ho naha ye ya Lesotho. Ntate Hla, dumela ntate. Malehloa ngwanese. A ntse o phela ba ntate? Re phetse mme. Kopa o nthusa ho nepa lebitso la hao. Ke Hlasa. Hlasa. Ya mme. Ke a leboha ntate, o ka tswela pele. Ya mme wa ka re a leboha ka baithuti ba rona ba bohlokwa. Mme ke na le dipotso tse ka bang tse pedi ke a kgola malebana le tshebetso ya UN ka hare ho naha ya rona ya Lesotho re na ebe dikholoso tseo ba kopanang le tsona phetisetso ya mesebetsi ya bona le UN ebe ke difeng mme di ba ama ho leng ho ka dikholoso tseo ho ntshetsa pele mosebetsi wa UN ka hara naha. Mohlala re ipapise le boemo bona bo song bo le teng ba botlokotsebe bo bongata le puso ya rona eo e leng hore ha e tsitse ebe re ntse re ipapise le taba yona ya nene ya bofuma eo ho ntseng le bua ka yona hona jwale hobane ke a kgolwa jwalo ka le go UN e fumana dinaheng tse ngata ha sheba naha tse ding papisong le Lesotho na Lesotho ho na le tswelopele eo UN e bona mohlomong ba boele ba bona Lesotho nakong ya ka banya dilemo tse 5 tse tlang le tla be le boemong bofeng. Ke a leboha mme wa ka. Ra leboha ntate Hlasa. Re tle re fumane mmohi e mong 22316331 le 22326327 ke dinomoro tsa mohala mmohi tseo o ka hokahanang le rona ka tsona. Re itse re memme bana ba mokgatlo wa matjhaba a kopaneng moo he ba ntseng ba hlalosa hona ho tloha mokgatlo ona e sa le o thehilwe ka hare ho naha ba ntse ba etsang ka hara naha ena Lesotho ho thusa Lesotho dintlheng tse ngata tse kenyelletsang tharollo ya dikgang, ho fedisa dintwa, ho boloka kgotso le ho bona hore setjhaba ha se phele ka hara botlokotsebe motseng mane. Ntate Tsinyane. Ntate Tsinyane. Ga phela ntate o phela ba? Ntate. Wangu mme. Go utlwa hantle ntate. Ntate Tsinyane. Dintho tse kusang bohloko. Ntate Tsinyane. Go mamedi. Bona television ya hao re tla tseba ho utlwa. Thola bolo. Ntate. Dintho di ke dintho tse fokolang ha hlole di thata. Ge hlomphe motho tleso ya naha. Re tla arogana le ntate Tsinyane re tle re go amohele mmohi 22316331 le 22326327 go utlwe maikutlo go utlwe dipotso tsa hao mona mo re supileng le hore letsatsing la kajeno he ke ha ho ketekwa letsatsi lena la matjhaba a kopaneng le ketekwa selemo le selemo ka letsatsi lena la 24 kgweding ena ya Mphalane mme he re ba memme hore ba tlo re hlalosetsa hore na ba ntse ba etsang na wena hae mo o le mmohi o ka re maputulo a bona o a bona na o utlwile ka moo ba di beileng ka teng. Dumela ntate. Dumela mme. Ntate Tsheledi o ka tswela pele. Ntate Tsheledi. And ke ntse ke mametse ditaba hantle ke motjha nna ale ke mametse mme le ntate ba ntse ba bua ka bohlokwa ba batjha ba batalletse mabala ya ba mo motho na le thase le go dingena le go jole ka ntate latho ke access to finance jole ke ka o tseba gona ke taba yo ba kenellang ho yona mo tseng ba thusetsa haeba go le jalo ba ke se ba toje tsa ditlo bona ba kenella ho yona ha kae pele feng le ho re mohlomong ha thumana ba tshare ka hloka thuso ho bona re tle re tseme thatire tsa lokela hore latela hore re bone tshitse no ba nnete sale
yona tsietsi e kgolo batjha re na le dithuto re na le mahlala re na le mafolofolo empa re nwa le yona taba eno fela o hloka rona ka nka eng ka e kopanya le eng. Ga le bua ntate. Re tla amohela mmuhi wa ho qetela e le hore baeti ba rona ba tle ba tsebe ho kena ditabeng tsena, empa ha ke sheba nako ke fumana hore ha re sana nako ya ho nka mmuhi e mong. Ntate Motoko o ka kena ho tsona ntate. Okay, maybe mohlomong Ne ke re wena o bue Sesotho. ne ke nahana mohlomong ka a tla utlwana mamedi ba botse dife le bona. Batla nako ya rona se le nyane, re na le metsotso e meraro. Okay, ke a leboha mme. Mohlomong hle ke kala ka ntate Tsheledi. O itse ke motjha na ditabeng tsena tsa hore maloti a ho kala business a tla be teng na mokgatlo wa matjhaba a kopaneng na o thusi jwang. Ke nnete ha mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ha o matla haholo karolong ena ya mosebetsi, empa hee jwalo ka ke ya ka bolela o ntso o kenya letsoho haholo. Ke a kgola ho tseba program eo thweng ke SADAP ena ya smallholder ya taba tsa ntlafatso ya temo. Ho hlakile mono ho fanwa ka maloti ho dihwai di tsebe ho kena temong. E ka nna ba bile ha e tobe batjheng ha kalokalo, empa jwalo ka ha mme Amanda a boletse, kgothaletso ke hore ho bataletswe mabala. Mohlomong mmuso ka bona o be le maano ao a etsang hore ho be bonolo hore batjha ba tla ba fumane maloti a ho iqalla dikgwebo le mesebetsi e ka ntlafatsang maphelo a bona. Mekgatlo e kang bo UNDP e ne be ditaba tse jwalo, fela o tla fumana hore mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ho ya ka rona ka nako eo maloti a teng, mme o tla etsa mohlomong projeke ya nako e itseng e kenya ya fihla hole haholo. Ka hona ditaba tse kang tsena ntse di hlaka hore di be matla e be tsa moshwelella ha di hlaha di kolla ka hara mmuso. Jwale mohlomong mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o thusa ka ditsebo hore ditaba tseo tle di etsahale. Tabeng ya pele ya ntate Hlasa ya hore na mathata ao mokgatlo wa matjhaba a kopaneng le ona mosebetsi wa ona ko ofeng. O ntso tla fumana hore le ona ka mokgotshwanang dikgaello ntse di teng, jwalo ka ha mme Amanda a boletse hore mosebetsi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ke ho tshehetsa mmuso mosebetsing wa ona. Ke mokgonana ha mmuso o so etse leano la ona le leholo le bontshang hore na ka lemo tse 5 ba tla ba etsang. Mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa ema ho fihlela ba entse le hore tse ba ipapisa le ona ha re etsa wa rona hobane mosebetsi wa ona ke ho thusana ho mmuso. Ka lebaka leno no o ka tloha fumana hore maloti ha a lekane hore re kgone ho tshehetsa mmuso. Ke engwe ya mathata re bang le ona hobane le rona re a batla kae. Ditabeng tsa botsitso ka for tlhako la botsitso o tla elellwa hore mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ke motheo wa teng mo leng teng hona mo jula re la bua, mme ha e botla hopola ditabeng tsa re di reform le tse ding mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o ile a kenya letsoho haholo ho bona hore mme ke yona mokgwa o ntso bona hore o ntlafatsa botsitso, o ntlafatsa taba tsa puso ya setjhaba ka setjhaba le hore matla ya ho batho. So ke ditaba tseo mokgatlo wa matjhaba a kopaneng a bileng le teng, mme re bona ntshetsopele e kgolo hobane se re boletse ditaba tse ngata tsa hona tsa hore ho bona hore bana ba kena sekolo, mekgatlo e kang bo WFP e ya bona hore ho a jowa letsatsi sekolong, le ditaba tse ding tse ngata tse re ka buang ka tsona ha nako e felletse. Nako ya rona e fedile ntate Motoko. Me Amanda, our listeners have asked questions and Ntate Motoko has tried to answer those questions, but maybe you can get to this one of the issue of crime and governance. How can you rate Lesotho in comparison to other countries? Oh, that's a difficult question. And
I think it would be unfair of me to try and rate Lesotho in comparison to other countries without, data on statistics. Yes. But I think we should try and rate Lesotho inside Lesotho in terms of how are people actually experiencing it. The Lesotho as a country has been going, I think, since 2014, maybe even before that, 2007, right? Have been going through national reforms, right? People have been involved in conversations about the Lesotho that they want. And one of those things that they've been talking about is that they want a Lesotho that is peaceful. This is a nation that was founded by King Moshoeshoe I, and his concept was peace, right? But at the moment, there are too many, the levels of crime and homicide is too high, right? And that affects the ability of the country to grow in terms of economic prosperity. But the UN has been accompanying the government and working with the government to try and ensure that those national reforms are passed, and that in the area of whether it's the judiciary, whether it's the economy, whether it's agriculture, whether it's security, and security involves both the police and the army and the correction services, that in all those areas, including issues of human rights, that all those areas are taken into account. I think if we do that, then what we are going to see... We have, say, 30 seconds to say that. Okay. If we do that, we are going to see that crime is going to go down, employment, job creation, and Lesotho is going to get back on the trajectory to try and achieve the Sustainable Development Goals. Mm-hmm. We thank you so much for your time, Amanda, and we hope that the UN will try maybe to do more to what it is doing to help the country to address these issues that you have talked about. Actually, you and Dr. Motoko, we thank you so much, and we hope to see you again in the next celebration. Thank you so much for having us, Malehloa. Malehloa. Ke ka mo di taba tsa rona di tsamaileng ka teng mo re ne re ba memme ba tswa mokgatlong wa matjhaba a kopaneng, mme go se re supile he hore ka jeno ho no ho ketekwa letsatsi la matjhaba a kopaneng, mme ke selemo sa 76 ka ha letsatsi lena kapa mokgatlo ona o theuwe jalo ka selemo sa 1945. Lebitso la ka ke Malehloa Moteane, ke bile le mofumahadi Amanda, ke mohokahanyi wa UN kwana Lesotho, mmoho le monghadi Dia Motoko o tswa hona mo UN. Re tla boela go kopana hape lenaneong lena bo esa. Você